హాయ్! వెల్కమ్ టు ఆరెంజ్ డైరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు పైథాన్‌ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఇది విండోస్ 10 అండ్ విండోస్ 11లో ఈ ప్రాసెస్‌ని ఫాలో అవ్వచ్చు. పైథాన్‌ని 2 విధాలుగా ఇన్‌స్టాల్ చేయొచ్చు. ఒకటి బేర్ పైథాన్ అంటే ఓన్లీ పైథాన్ ఒకటే. అండ్ వన్స్ పైథాన్ ఇన్‌స్టాల్ చేశాక మీకేమన్నా అడిషనల్ మాడ్యూల్స్ కావాలంటే దెన్ యూ కెన్ ఇన్‌స్టాల్ అడిషనల్ మాడ్యూల్స్. సో ఇది python.org. ఇట్స్ జస్ట్ బేర్ పైథాన్ అంటే మీకు ఎక్స్ట్రా మాడ్యూల్స్ ఏం రావు. పైథాన్‌లో ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అవన్నీ ఒకటే వస్తాయి. సో, python.org ఈస్ వన్ ఆప్షన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ అనకొండ. అనకొండ యూజ్ చేసి కూడా పైథాన్ ఇన్‌స్టాల్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్‌లీ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా సైంటిస్ట్ గాని, డేటా అనాలిసిస్ చేసే వాళ్ళకి నంపై, పాండాస్, గ్రాఫికల్‌గా రిప్రజెంట్ చేసేదానికి, ఇంకా జూపిటర్ నోట్‌బుక్స్ అని ఇలా చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇన్‌బిల్ట్‌గా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా వస్తుంది. అదే అనకొండ. ఇఫ్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ పైథాన్ అంటే ఇప్పుడే పైథాన్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. దెన్ python.org ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. నౌ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి python.orgకి వెళ్ళండి అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్, క్లిక్ ఆన్ పైథాన్. బై డిఫాల్ట్‌గా మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని బేస్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇది విండోస్ కాబట్టి ఈఎక్స్ఈ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దెన్ ఓపెన్ ది ఫైల్ లొకేషన్. రైట్ క్లిక్, ఓపెన్. Select this option, click on install now. ఇన్‌స్టలేషన్ చాలా ఈజీ పైథాన్. జస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్లోడ్ చేసామా, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ కంప్లీట్ ద ఇన్‌స్టలేషన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు డౌన్లోడ్ యానకొండ, అది కొంచెం పెద్ద ఫైల్, ఆల్మోస్ట్ 600 MB వరకు ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ సమ్ టైమ్ టు ఇన్‌స్టాల్. సో ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యే ప్రాసెస్‌లో ఐ విల్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ VS కోడ్. Python installation is completed. Now I will install VS Code. VS Code ఇన్‌స్టలేషన్ కూడా ఈజీ. సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్లోడ్ చేసామా, నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ క్లిక్ నెక్స్ట్. సో VS కోడ్ కూడా ఇన్‌స్టాల్ అయింది. Now I'll create a folder in my machine anywhere. ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ హియర్ app 1. Now I'll copy this path and open VS Code. File, open folder, and you can paste this one. So let's try to create a file.
app.py. సో పై అనే ఎక్స్టెన్షన్తో ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఇలా పాపప్ వస్తుంది రికమెండెడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కోసం. జస్ట్ క్లిక్ ఇన్స్టాల్. సో లెట్స్ ట్రై సమ్ కోడ్. Save it. And you can open terminal directly from VS Code. Terminal కి వెళ్ళి click on new terminal. So this is the command to run Python file, python space and the file name, hello world. సో పైథాన్ అనేది ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయింది, VS Code కాన్ఫిగర్ చేసాము. నౌ యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద కోడ్. యూ గో టు ఎక్స్టెన్షన్స్, మీకు కావాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు రిలేటెడ్ టు పైథాన్ కానీ లేదా పాపులర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమన్నా అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాసెస్. ఇన్ కేస్ మీకు పవర్ఫుల్ మిషన్ లేదు, అట్లీస్ట్ మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉన్న మిషన్ లేదు, పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, VS Code ఇన్స్టాల్ చేసామంటే సిస్టమ్ చాలా స్లో అయిపోయింది, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ REPL-IT. REPL-IT చాలా ప్రోగ్రామ్స్, అంటే నాట్ ఓన్లీ పైథాన్, you can use it to learn so many programming languages. So this is the website replit.com. So you can create an account and start using REPL-IT. Chala easy. నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది, సో I'll log in into it. So this is how the console looks. Now click on create REPL. ఇక్కడ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బ్లాంక్, REPL, జావా, పైథాన్, HTML, C++, ఎనీథింగ్, Node.js నేర్చుకోవాలన్నా. Now we need Python, so click on Python and some random name generate అవుతుంది. So I'll give you a name and click on create REPL. సో VS Codeలో మీకైతే ఎలా వచ్చిందో ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ కూడా అలాగే వస్తుంది. main.py అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఐ రన్ ద సేమ్ కమాండ్, ప్రింట్ hello world, అండ్ ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది ఇది. బట్ వన్స్ యూ సేవ్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ రన్. సో hello world. సో REPL.IT ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు లెర్న్ పైథాన్. ఇన్ కేస్ మీకు పవర్ఫుల్ మిషన్ లేకపోతే కమ్ ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ మిషన్ విత్ 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్, దెన్ పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసి దెన్ గో ఫర్ VS Code. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఆన్ Windows 11 and 10. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో పైథాన్ గురించి అండ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఇన్డెప్త్గా కొన్ని వీడియోస్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్.